As I said before, the term sensitivity, clinical sensitivity means it is the frequency of positive test results of a patient with disease. That means if a person has got disease, a test sensitivity of 98% means 98% of patients with the disease will show the test result as positive. That means true positive. And only 2% will show a negative result, which is a false negative because the patient has got the disease. So the sensitivity 98% means 100 പേരിൽ 98 പേർക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. So this means the result of a test with high sensitivity, if shown negative, one can confidently rule out the disorder in these patients. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസീസ് ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Now, what is specificity? It is a frequency of negative test result of a patient without disease. That means a test specificity of 98% means 98% of patients without the disease will show the test result as true negative, and only 2% will show positive. That is called specificity. Frequency of the negative test result of a patient without disease will show negative result itself. So that is called as specificity. അതിൻ്റെ അകത്ത് രോഗി ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൾക്ക് 98% ആൾക്കാരും നെഗറ്റീവ് തന്നെ, ട്രൂ നെഗറ്റീവ് തന്നെ കാണിക്കും. അതിൽ 2% ചിലപ്പം ഫോൾസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈ സ്പെസിഫിസിറ്റി, ഇഫ് ഷോൺ പോസിറ്റീവ്, വൺ ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി റൂൾ ഇൻ ദി ഡിസോർഡർ ഇൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ടു ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ആ 2%-ലും പേഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ the lab test results are interpreted based on these reference values: the specificity, the sensitivity, the true positive or false positive ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ്, ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് റിസൾട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓർ റേഞ്ച് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് physiological state and therapeutic management, everything. Assessing a patient, അവരുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഗ്നോസിസും എല്ലാം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബൈ ദീസ് റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ലാബ് റിസൾട്ട്സ്. നൗ റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും? ദർ വിൽ ബി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് റെഫറൻസ് വാല്യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബി പി പറയുന്നത് 120/80, ഷുഗർ ലെവൽ പറയുന്നത് 80/120, MMF എന്തുവാ 80 to 120 റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ റേഞ്ചസ്, ഈ റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ഓൾ വേരി. ഇപ്പം ഹാർട്ട് റേറ്റ് പറയുന്നത്, പൾസ് റേറ്റ് പറയുന്നത്, ബ്രീതിങ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രെത്ത്സ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് പറയുന്നത്, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം reference values നമ്മൾ പറയുന്നത് these can all change according to different factors in a patient. That is, age is a factor that can influence the reference value, gender, sample population and the testing method. All these factors can influence these reference values.